Vanakkam and welcome back, Makale. This is your SR on SR Vlogs with a new another interesting vlog. What is going to be so interesting today? I wish there should be some interesting contents today because we are heading back to Leh. We started from Lehலேருந்து நூப்ரா போகணும், நூப்ராலேருந்து பேங்காங் வந்திருக்கோம். இப்போது we are heading back to Leh. அங்கேருந்து we are going to go to Kargil. So இன்னையோட ரைட் பிளான் is to go from பேங்காங் லேக் to Leh. இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா ரோட்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் இன்னும் முன்னாடி போக போக we are going to have some bad roads. ஸோ இட்ஸ் ஓகே. அது கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த வண்டியில் இட்ஸ் அ பிட் டஃப், பட் நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் டே வரும்போது வில் ட்ரை டு கம் ஆன் அன் அட்வென்ச்சர் பைக். ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஹாஃப் ரோட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்கேருந்து வில் பி ஹேவிங் பேட் ரோட்ஸ். வந்த ரூட்லேயே தான் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு 30 to 40 kilometers நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். அங்கேருந்து தான் we are going to get a diversion towards Leh because we were from Nubra Valley and now we are heading back to Leh. அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா we'll have a small diversion. இப்போது அந்த அட்வென்ச்சர் பைக் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பைக் போகாது ஆன் தீஸ் ரோட்ஸ் பிகாஸ் சுத்தமாக grip இருக்காது இந்த வண்டியில். அண்ட் என்னோட டயரில் கூட கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அண்ட் திஸ் அ ப்ராப்பர் க்ரூசர் கைஸ் அண்ட் தட்ஸ் அ ப்ராப்பர் அட்வென்ச்சர் பைக். ஸோ பைக் மேட்டர்ஸ், கண்டிப்பாக பைக் மேட்டர்ஸ். ஆனால் இந்த வண்டியில் ஒட்டவே முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன். அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வில் ஹாவ் அ வெரி பிக் டிஃப்ரென்ஸ். கைஸ் இங்கேருந்து லே 110 kilometers கைஸ். இந்த இடம் ஏதோ ரோடு நல்லா இருக்குது, பட் ஐ வில் நாட் கீப் எனி ஹோப்ஸ் பிகாஸ் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேட்ச் ரோடு நல்லா இருக்குது. அந்த பேட்சை அப்படியே கிராஸ் பண்ணோன்னா we are getting into half roads. As of now climate பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கூலாகவும் இல்லை, இட்ஸ் நாட் டூ ஹாட் ஆல்சோ. ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்ட் climate டு ரைட். பட் ரோட்ஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெண்டாக போயிட்டுருக்கு. பட் இட்ஸ் டூ பியூட்டிஃபுல் கைஸ், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. த ஒன் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் வித் தி ஆல்டிடியூட். ஸோ ஆல்டிடியூட் ரைஸில் இருக்கனால கொஞ்சம் ட்ரௌசியாக இருக்கும். ஸோ யூல் ஃபீல் அ பிட் டயர்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல்டிடியூட். அண்ட் பைக் ரைடில் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாகவே கொஞ்சம் டீஹைட்ரேட்டடாக தான் இருக்கும். நிறைய ஸ்டாப்ஸ் எடுத்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு இருக்காது. ஸோ ஹைட்ரேஷன் பேக் இருந்தால் தட் வுட் பி சம்திங் கிரேட் ஆன் தீஸ் ரைட்ஸ். நான் இவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரெச் ஓட்டும் போது ஹைட்ரேஷன் பேக் வில் ஹெல்ப் யூ அ லாட். பட் என்கிட்ட ஹைட்ரேஷன் பேக் இல்லை. நோ ப்ராப்ளம், வில் டேக் அ பிரேக், ஹாவ் சம் வாட்டர்.
if you guys could properly see the snowfall, actually வேறு லெவல் ஃபீல் கைஸ். ஒரே வாட்டியாக ஹார்ட்டில் நிறையா ஓடுது. பிகாஸ் இது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருக்குது. ரொம்ப ஃப்ரெண்டில் வந்திருக்கோம். கூட வந்த ரைடர்ஸ் யாரும் இப்போ இல்லை. அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணணுன்னா கூட நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் சொன்னேன், இந்த climate இஸ் வெரி பர்ஃபெக்ட் டு ரைட் நெட்டு. இப்போ அந்த climate அப்படி இல்லை. பிகாஸ் இட்ஸ் டூ கோல்ட்னாவும் ரொம்ப குளிருது. ஸோ இப்போ மற்ற ரைடர்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணணுன்னா கூட லிட்டராக ஃப்ரீஸ் அவ்வளோ குளிருது. இட்ஸ் வெரி எக்ஸைட்டிங். கொஞ்சம் பயமாக கூட இருக்குது. பட் ஒன் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைஸ். இதெல்லாம் லிட்டராக ஒன் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மேபி திருப்பி இதே இடத்துக்கு நான் வந்தால் கூட இவ்வளோ எக்ஸைட் ஆகுனான்ட்டு ஐ எம் நாட் ஷுர். பிகாஸ் திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் திஸ்ன்னு சொல்லும்போது அதோட வேல்யூ எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப அதிகமாக தோணுது. ஸோ வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ஆர் ஆல்சோ என்ஜாயிங் திஸ் வீடியோ a lot. திங்ஸ் டு பி நோட்டட் என்னென்னா, நல்லா பாருங்கள், வேர்ல்ட்ஸ் 10th ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் ரோடு. வேர்ல்ட்ஸ் 10th ஹையஸ்ட் மோட்டரபிள் ரோட்டில் கூட இவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குது கைஸ். இவ்வளோ ஹைஸ் ஆக்சிஜன் லெவல்லோ நம்ம ஆட்கள் செமையாக ட்ராவல் பண்ணுறாங்க கைஸ். சூப்பர், செம்ம ஹாப்பியாக இருக்குது நான் பார்க்க. ஏன்னா better we visit the place, better we understand the culture, better we understand the culture, better we understand the nation. So traveling is an important thing guys, very important thing. நிறைய நேரம் கம்மா குட் ரோட்ஸ் கைஸ். அப்பா ஆஃப் ரோடு, அதுவும் அந்த ஸ்மால் ஜெல்லி கல் மாதிரி இருந்தது இல்லையா, அந்த கல் மேலே ஓட்டுறது கொடூரம் கைஸ். ஷிட், ஜீரோ கிரிப் கைஸ் இந்த வண்டியில், லிட்ரலாக ஜீரோ கிரிப். ஏதோ சோப்பு தண்ணி மேலே ஓட்டுற மாதிரி இருந்தது.
லஞ்ச் பிரேக் முடிஞ்சிருச்சு, ஃபியூயல் பிரேக் முடிஞ்சிருச்சு, டேங்க் ஃபுல் பண்ணியாச்சு. Now we are going to Leh. It's 35 kilometers from here. I think so we'll explore nothing. இப்போ பண்ண ஹாஃப் ரோடிங் தான். அப்படியே நார்மலாக போய் லேயில் ஒரு ஸ்டே. லைக் மார்னிங் லேயிலேருந்து கார்கில் போகிறோம். அதுக்கப்புறமா கார்கில் டு ஸ்ரீநகர் அடுத்த நாள். நம்ம ட்ரிப்பு ஸ்ரீநகரோட முடியுது. ஃப்ரம் தேர் பைக்கை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு பார்சல் பண்ணிவிட்டு we are going on flight. That is all for the day guys. We have reached Leh. இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணோமோ அங்கேயே போய் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் ரைட் கண்டினியூ பண்ணுவோம். The time is around 4 o'clock now. I hope you enjoy this video. If you like this video, do not forget to like, share, subscribe to SR Sound Vlogs. Be happy, keep smiling and stay tuned to SR Sound Vlogs.